guys, welcome back to my YouTube channel. In this video guys, I'm gonna share to you a very simple moves. At ito yung tinatawag na 2 tins, 1 bottle exhibition flair. So na-inspire po akong gawin to dahil sa idol ko na si Akimba Flair. So shout out to you idol Akimba Flair. So simulan natin guys, let's break it down. First move ito po yung 2 tins, 1 bottle. So first move po yung dalawang tin. So first move po is yung tin dito. So ayan po dalawang tin. So ito to po, i-flip lang natin dito. Then ito yung sasalo, yung dalawang finger, yung middle finger, ito yung dalawang finger na to. Yun yung sasalo. Then next move po is yung thumb rolls. So halimbawa nakuha na natin yung clip. Ayan. Then yung isang pin dito. So guys, ito yung magta-thumb roll. Litre. Bruh. So iikot lang yung tin isa dito. O ganun. So ulitin natin dalawang steps. Then behind the back, this one, behind the back. So yung position po ng bote, nakaganyan lang sa, then open, then i-position po natin sa likod. So pakita po natin. So ayan po, behind the back. So ayan po yung third, 1, 2, 3 steps behind the back. Then ito po, sabay natin i-flip. Yung dalawa na to, then yung isang bote naka-normal lang siyang ganyan. So yung sa bote natin naka-ganyan lang siya. Then yung dalawa sabay. So ito, tingnan natin guys. Again, ulitin po natin. So, ulitin natin sa hanggang doon na steps. So, yun. Then, ito tayo sa next moves. Ito yung over the head. Over the head. And then switch. And then switch. So ito guys, simple lang. Simple lang. Pag bato po natin ng tin, i-position natin yung bote dito. Kuha lang. Position natin ng ganyan. Ayan, ulitin natin guys.
And then, next move is this. Adjust lang tayo dito. Adjust lang. And then, i-remove lang natin to yung dalawang tin. Split lang natin siya. Okay, ulit natin. Ulitin natin. Adjust. Adjust lang. Then, i-split lang natin to, ang tin na to. Then, kuha. So dito guys, tatapon lang natin to. Flip. Ito yung kukuha, yung nagkakanganyan siya. Kukunin natin siya. Then, hold natin yung bottles na ganyan. So, let's try again. Okay. So next step, sing adjust and shadow pass. So try natin. So ito guys, medyo ano to na moves, medyo kailangan ng practice to. Pero madali lang naman to pagka nakuha natin. So ang diskarte dito, hold, kuha, adjust, shadow pass, then switch. So ulitin natin. So ayan po, ayan lang siya. Shadow pass, switch, snatch, then next move yung bote. Ayan, ito. So ulitin natin. Ayan. Ulit pa guys, isa pa. Here. So ganyan lang sa guys. Again, snatch, next flip, isang flip, so isa pa, next, again, so dito adjust lang, adjust, then back flip shoulder, stall po dito, ulitin po natin, so ayan po yung snatch, then shoulder back flip, stall po dito sa arm, then another stall, then pag stall na dito po sa arm natin, yes, ganyan sa do. So ulitin po natin, so from the start. So yun guys, ganun lang po kadali ang 2 things, 1 bottle basic moves na tinuro po sa atin ni Idol Aking Babel. So hope nag-enjoy po kayo sa bagong tutorial video ko. So don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. So thank you so much guys. See you in my next video. Don't forget to hit the bell button. God bless.